back. Very many thanks for choosing us to be your date in this hour. And in case you're just joining us, welcome to Kenya's Gold. Now, in our gold conversation today, we want to get deeper into the details of chicken farming, the do's and don'ts. And to help spread the knowledge on that, we are joined by Mr. Okutangura, a poultry veterinary technician. Karibu sana, and thank you so very much for making time. Now, diving straight into it. Papo hapo mnavyosikiliza karibu sana, lakini kubwa zaidi kuna swali ambalo watu watajiuliza. Umeona makala hapo. Yeah. Ni kipi mtu anafaa kuzingatia cha kwanza kabisa akiingia katika ufugaji wa kuku? Okay. Kwanza kabisa wakulima wakianza hii ufugaji wa kuku wanafaa kuzingatia soko. Lazima wakuwe na uhakika kwamba bidhaa ambazo wanaenda kuzalisha zina soko. Kitu cha kwanza ni kufanya research, kufanya uchunguzi kule sokoni, ujue kwamba wale watu ambao wanaishi karibu na wewe kweli wanahitaji mayai au wanahitaji nyama. Kisha ukishafanya hiyo research, unafaa utafute mtaalamu. Tafuta mtaalamu ambaye atakuguide, atakupa kile ambacho kinaitwa business plan. Uwe na business plan kama mkulima. Alafu kitu kingine, uwe na capital. Capital ni ya muhimu sana kwa sababu ufugaji wa kuku kama vile watu wanavyofikiria sio biashara ambayo inahitaji pesa kidogo. Unafaa ufanye uwe na capital ya kutosha. Kisha kitu kingine, ukisha kuwa na mtaalamu, umefanya market research, uko na capital, kingine kitakuwa ni inputs. Inputs ni kama nyumba ambayo itajengewa ya kuku. Kitu kingine ni kama chakula cha kuku. Na tukiangalia upande wa chakula cha kuku, chakula cha mifugo, inachukua 80% ya biashara ya kuku. So chakula ni muhimu sana. Kitu kingine utahitaji kuwa na daktari. Daktari ambaye atatembea na wewe katika hiyo safari ya ufugaji. Alafu pale kuna madawa, kuna chanjo, kuna vifaa vya maji, vifaa vya chakula ya kuku. Kwa hivyo hayo ndio mahitaji. Alright. Ingawaje kuna mengine pia. Now, speaking on the inputs, if we can start with the structure. There's that person who's going to build the structure in the rural areas, na kuna mwingine ataifanya hapa kwa urban settlement. In case I'm doing it in the urban areas, what differences are there between those two people, and what do I need to look out for, because it's a completely, totally different environment for the two? Okay. The first thing, if you look at the two different settings, one, urban areas, it's limited in size of land. So you really need to figure out which kind of system are you going to use. Are you going to use a battery cage system, or are you going to use a deep litter system? Secondly, there is that nuisance because of your neighbors, because there is that noise. The chicken will be making lots of noise. So you have to consider the neighborhood, and it will depend with the town council. The other thing you have to consider is disposal of waste material from chicken. For example, poultry will produce lots of litter or lots of manure. So if you don't have a way of disposing the litter material, it will have an impact to your neighbors, and even the National Environment Management Authority, NEMA, will even come for you if you don't have a proper way of disposal. So it's size of land, the way you are going to dispose the litter. Yeah, those are the two main things. Yeah. Hapo umezungumzia systems ambazo zinatumika tena katika ufugaji wa kuku. Kuna mkulima ambaye anakusikiza haelewi unamaanisha nini. Umfafanulie angalau. Kwanza kabisa kuna njia mbili ambapo ufugaji wa kuku unafanyika. Na hii inazungumzia kuku wa mayai sana sana. Ingawaje kuna kuku wa nyama, kuku wa mayai. Lakini kwanza kabisa nianze na kuku wa mayai. Kuna system ambayo tunaita deep litter system. Na hii system ni system ambayo kuku pale sakafuni unakuwa umeweka vitu tunaita wood shavings. Ama ile product ya
tunahitaji sawdust pale sakafuni. Kwa hivyo kuku wako na sehemu kubwa ya kutembea. Alafu system hiyo nyingine ambayo nilizungumzia inaitwa battery cage system kwa kimombo. Ni kama visanduku vidogo vidogo ambapo kuku wanakaa pale, na kuku 4 kwa kila sanduku. Alafu pale kuna system ya kusambaza maji, na pia kuna system ya chakula pale, na pia kuna system ya mayai. Mayai inateremkia pale chini. So hizo ndio systems mbili ambazo huwa zinatumika sana. Now, just right there on the battery cage system, one of the concerns we received from a farmer who uses that system is the fact that sometimes they get broken eggs, or even the chicken are fleeing away from the cage, and also the temperature regulation. On a farm level, how can you mitigate these issues if you go for the battery cage system? Okay, of course, battery cage system has its own advantages and disadvantages. And the main disadvantages that have been talked about, or the ones I've seen from my experience, one is the freedom of movement for the chickens. They are confined in one place. For example, you find a space of a few inches. 4 birds confined in one space, so the birds have no free movement. That's one disadvantage. Another thing is that litter removal, or removing the litter or the manure from the ground, it really will affect the birds because of the gases produced. Another thing I've noticed is that they tend to get problems with the leg problems, because of standing in one place for a long time. On the advantage is that record keeping will be much easier, and even noticing problems with your birds, accountability, in short, accountability is much easier. And even for a person who is employed, it's easier for the person. Egg collection is easier. Feeding and maybe water distribution is also easier. And the world over, they are like banning they have already banned the system. But here in Africa, because of our limited resources, we are still using the system. Why have they banned the system in other places? They have banned the system because of animal welfare, since the bird has no freedom of movement. So that's why they have banned the system. Lakini bado kungali inatumika hapa katika taifa la Kenya. Papo hapo kwako unaweza mpatia mawaidha kuna kijana anayekutazama atumie mbinu gani kati ya hizo mbili? Kivyangu naweza sema itategemea na capital ama fedha ambayo ako nayo. Kama ataweza kuwa ako na fedha ya kutosha, anaweza akatumia battery cage, hiyo battery cage system. Na pia hiyo system nyingine ya deep litter system, ndio mimi kwa upande wangu ninaweza nikaiprefer sana, kwa sababu kuku wako na uhuru wa kutembea. Okay. Na hawana usumbufu wowote. Yeah. Now, as a beginner, once I have made sure I have a proper structure and all the mandatory things are very well taken care of, I have to get the right chicks. How do I identify a trustworthy breeder? And also, I should get them when they're at what age? What is the most advisable age to get my chicks? Okay. For a start, we have several chick distributors in Kenya. I won't mention the names, but there are several who are approved. They are already approved by the government. And if you have to maybe source your chicks, there are some things you have to look into. First of all, when you are sourcing your chicks, they have to be healthy. Secondly, they should not have any deformities, because once they are hatched, sometimes you find deformities, like some are blind, some have leg problems, so they should not be deformed in any way. And then another thing you should check for the sizes, because some are very small. And at times, the chicks come with their own issues, like if the hatching was not done well, they get sick easily. So as a farmer, you should check into those things, and you should also count the chicks that have arrived at the farm, because sometimes they come when they are less. Yeah, so those are the things you have to look into. And what age is the most appropriate?
Okay, most of the time and commonly the chicks are sold at day old. Yes, or even though some farmers will buy chicks from other farmers at point of lay or at 8 weeks or 12 weeks old. Hatari iliyoko wakati unachukua wa siku moja ni ipi? Hatari iliyoko kama vile wakulima wengi wanavyosema, kitu cha kwanza ni wale kuku, ile chances za kusurvive inakuwa ni chini kidogo. Sana sana kama ni mkulima ambaye ni mgeni, ambaye hana experience yoyote. So vitu ambavyo vinaweza ua vifaranga wakiwa wadogo, moja ni magonjwa, na sana sana magonjwa ambayo yametoka kwenye hatchery. Kitu kingine pengine ni wale tunaita predators, ama wanyama kama paka, mongoose wanaweza wakaua vifaranga. Kitu kingine ni kama mkulima hana ujuzi wa kutunza wale vifaranga. Kwa mfano, yule kifaranga anahitaji joto ya kutosha. Yule kifaranga pia atahitaji maji iwe pale, chakula kiwe pale, na kiwe ni chakula ambacho ni cha good quality, cha hali ya juu. Kwa hivyo kama mkulima hana maarifa, wale vifaranga watakufa. Kwa hivyo kile ambacho wakulima huwa wanaogopa sana ni vifo vya vifaranga. Na wakati kuna vifo vya vifaranga, pia kuna hasara, kunatokea hasara kwa mkulima. Na kuna ile acceptable, ile tunaita mortality, ama ile acceptable, ile ambayo ya kawaida, vifo ambazo zinaweza kuwa za kawaida ni 5% ama 5%. Ikiwa itaenda zaidi ya 5%, iende 10% na zaidi, pale itakuwa hasara kwa mkulima. All right, an absolutely fantastic conversation we are having right here in studio with Mr. Okuta Ngura, a poultry vet technician. We'd like to find out what are the compulsory vaccinations that you have to give to your chicken to ensure that they have a healthy life. That and a lot more is what he will be answering after this short commercial break. We also do have Agri Nation, so do stick around for that. See you shortly.